Hello children, welcome back again. So in this video, it's all about components of a solution. Okay, in the previous video, if you go watch over there, we discussed regarding the solution and as general introduction regarding that. Okay, in this video, we are going to learn regarding components of a solution. Solution lo ఏ components ఉంటాయి అని మనము నేర్చుకుందాం. Okay, so we already discussed regarding solution is equals to solute plus solvent. Okay, solution అనేది combination of solute and solvent అని చెప్పుకున్నాం కదా. So that is the topic and we learn in detail here. Okay, so what are the components present in a solution? Let's see. Okay, here we go. Components of a solution. Okay, the substances present in a homogeneous solution. We know homogeneous solution contains both solute and solvent, right? So our substances which are present in a homogeneous solution are called as a components of the solution. General ga manaki ichina oka homogeneous substances mixture lo ఏదైతే components ఉంటాయో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. Okay, what are the two? We already discussed, we already know, no? What is that? Very good, solute and solvent. Here we go. A solution is basically has how many? Two components, that is a solvent and a solute. Hope you're clear with this? Yeah, we go. Very good. Next one, solvent. First one is about solvent. Children, one more question. We have two, solute and solvent, right? So if you mix sugar in some amount of water, okay, sugar and water, so what is a huge component over here? Solute ఎక్కువ తీసుకుంటామా, solvent ఎక్కువ తీసుకుంటామా? షుగర్ వాటర్లో, షుగర్ సొల్యూషన్లో ఏం తీసుకుంటాం ఎక్కువ క్వాంటిటీ, ఏం తీసుకుంటాం? వెరీ గుడ్, వాటర్ కదా. బికాజ్ వై? బికాజ్ వాటర్ ఇస్ జనరలీ అంటే లిక్విడ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు మనం జనరల్గా ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటాం సొల్యూట్ కన్నా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే, రైట్, గుడ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద టాపిక్ సాల్వెంట్. సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి? జనరలీ ఇట్ ఈస్ అ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అ solution which dissolves the other component in itself. సో ఈ యొక్క వాటర్లోనే మనం తీసుకోబోయే సొల్యూట్ని ఏం చేస్తుంది? అది డిజాల్వ్ అంటే సాల్యుబుల్ కరిగిస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ అ సాల్వెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వాటర్లో గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో మనము షుగర్ వేసాం. అప్పుడు ఏది కరుగుతుంది? ఏది ఎందులో కరుగుతుంది? వెరీ గుడ్, షుగర్ వచ్చేసి వాటర్లో కరిగిపోతుంది కదా. సో వాటర్ అని ఇక్కడ ఏముంటుంది? సాల్వెంట్. సో సాల్వెంట్ అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం, విచ్ డిజాల్వ్స్ ద అదర్ కాంపోనెంట్. అంటే ఈ యొక్క వాటర్ అయితే సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉందో, ద వన్ వీఆర్ టేకింగ్ సొల్యూట్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద అదర్ కాంపోనెంట్ ఇస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సాల్వెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ solvent, and a solvent is a larger component of the solution as we already discussed. Okay, larger quantity, larger component అయితే తీసుకుంటామంటే సొల్యూషన్ ఏంటంటది ఖచ్చితంగా అది solvent. Okay, for example, the same example they gave here, a solution of sugar in water is a solid in liquid. Okay, what is solid, what is liquid over here? Very good, sugar is solid. I'll write here, sugar is solid component and this is acting as a solute. Okay, and later what we have? Water. Water here is liquid component and this is nothing but taken solvent. Okay, so sugar in water ఏమంటున్నాం మనము? The solid in the liquid component, liquid solution. Okay, so ఈ solution లో what we are taking as a solvent? Nothing but water. Okay, in the solution sugar is the solute and water is the solvent. That is the case. Okay, did you get that? Sugar and water. Okay, for example, if in the place of sugar I have taken salt, uppu తీసుకున్నాను అనుకోండి, NaCl, salt. Okay, so what is solute over there? Very good, salt is the solute and whereas the water is the solvent. Very good. Okay, did you get that? No, this is all about the solvent, the larger component, we say the larger component of the particular solution. Yes, next one, this is all about solute. Okay, the smaller quantity which we are taking in the particular, dissolving in the particular solvent is nothing but it is solute. Okay, yeah, the component of the solution which dissolves in the solvent అంటే ఏదైతే డిజాల్వ్ అవుతుందో సాల్వెంట్లో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము? solute. Okay, which dissolves in the
solvent is nothing but solute. ఏదైతే కరుగుతుందో సాల్వెంట్లో దాన్ని మనము solute అని అంటాం. ఓకే, నౌ it is called as a solute. Yes, solute is the smaller component of the solution. What is the larger component of solution, children? What is the larger component of the solution? Very good, solvent. So what is the smaller component of solution? Smaller component is nothing but solute. Okay, solute. Very good. Example, solution of iodine in alcohol. Children, you know iodine? Iodine దేనికి వాడతాం మనం? జనరల్గా ఏమైనా పడిపోయిన దెబ్బ తగిలినా వెంటనే ఐరన్ పెడతారు కదా, లేదా పర్పుల్ వైలెట్ డార్క్ వైలెట్ కలర్ ఉంటుంది. యా, ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. సో హియర్ వి హావ్ టేకెన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ iodine in alcohol. Alcohol ko మీకు తెలుసు కదా. యా, సో iodine in alcohol, if you are taking that solution, iodine and in alcohol. Okay, so here it is known as a tincture of iodine. There is a special word, children, tincture of iodine. What's tincture of iodine? Tincture of iodine అంటే taken a bit iodine in alcohol ni tincture of iodine antam. Okay, and in that case iodine is nothing but solute. Tincture of iodine kada, కొంచెమే iodine తీసుకున్నాం. సో కొంచెం తీసుకుంటే స్మాలర్ కాంపోనెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా అది ఏమవుతుంది? సొల్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, iodine is the solute, and in that case what happens? Alcohol is the solvent. Very good. Okay, next, similarly in carbonated drinks. Children, generally మన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతాం కదా, కోకోకోలా, థమ్స్ అప్, స్ప్రైట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో అలాంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం చిల్డ్రన్ ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఈస్ నథింగ్ బట్ సోడా వాటర్. వాట్ ఈస్ దిస్? సోడా వాటర్. యు ఎవర్ డ్రింక్ సోడా వాటర్? ఓకే, సో సోడా వాటర్లో వాళ్ళు ఏం మిక్స్ చేస్తారు? యా, బబుల్స్ వస్తాయి. యా, బబుల్స్ వస్తే కారణం అదే. ఓకే, ఏం మిక్స్ చేస్తే బబుల్స్ వస్తాయి? నార్మల్ వాటర్కి సోడా వాటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడగా తెలిసిపోతుంది. లోపల బబ్లీ బబ్లీ ఉంటుంది ఒక టెకెన్ బాటిల్ చుట్టూ. ఇంకా యా, టేస్ట్ మారిపోతుంది. ఓకే, ఇంకా బట్ చూడడానికి మాత్రం కలర్లెస్ లిక్విడ్సే ఉంటాయి కదా. బట్ దెర్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ గ్యాస్ ఇన్ దట్ చిల్డ్రన్. సోడా వాటర్లో మనం గ్యాస్ మిక్స్ చేస్తాం, అదేంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఏ గ్యాస్ అది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సాల్వెంట్. సో ఒక వాటర్లోని వాళ్ళు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని కంప్రెస్ చేస్తారనమాట. ఓకే, దెన్ విల్ గెట్ ద some different taste, and that they'll add some sugars, salts and etc. But taste matlab kuch maripotundi. Carbonated water antam. Okay na, that is nothing but carbonated drinks, soda water. Okay, in that case carbon dioxide is added to the water kada. So in that case carbon dioxide gas anedi akkada emotundante solute ga act chestundi. Ela act chestundi children? It is acting as a solute. Very good. So did you get that? No examples of this? Solution of iodine in alcohol lo and tincture of iodine lo, iodine is the solute, alcohol is the solvent. Whereas in carbonated drinks, okay, carbon dioxide is solute and the water is acting as a solvent. It's all about the solute and solvent, and these are components of a solution. Okay, there are two components of a solution. One is solute, one is solvent. Solute anedi smaller quantity, solvent anedi larger quantity. Okay, so ఏదైతే కరుగుతుందో దాన్ని సొల్యూట్ అంటాం, ఏదైతే అది కరగబోతుందో ఓకే దాన్ని మనము solvent అంటాం. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, నెక్స్ట్ వీడియో జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద continuation of the particular topic. Okay, here we go. Thank you.